Ladies and gentlemen, welcome to SICSAC, the Sullamussalam International Conference on Art, Science and Commerce. This conference marks a significant milestone as it is organized in celebration of the 30th anniversary of this esteemed institution. Sullamussalam Science College has the privilege of engaging in insightful discussions and exploring the latest developments in the fields of art, science and commerce. This conference brings together scholars, researchers, professionals, and students from around the world, creating a unique opportunity for cross-cultural collaborations and learning. In today's interconnected world, this conference provides a platform for interdisciplinary dialogue and collaboration. It provides a chance to attend keynote speech and paper presentation designed to enrich our understanding of the latest trends and developments in arts, science, and commerce. As we celebrate the 30th anniversary of Sullamussalam Science College, let's reflect on the remarkable journey of this institution and the countless individuals who have contributed to its success. The conference serves as a tribute to the past, a celebration of the present, and a commitment to the future of academic excellence. Here, I invite Adil Hamdi, first year BSc Computer Science student for Qiraat. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. السلام عليكم. Verily, in the heavens and the earth are signs for believers, and in your creation and what He scattered of moving creatures are signs for people who have faith with certainty, and in the alternation of night and day, and the provision that Allah sends down from the sky and revives therewith the earth after its death, and in the turning about of the winds, sometimes towards the east or north, and sometimes towards the south or west, sometimes bringing glad tidings of rain, and sometimes bringing the torment, are signs for a people who understand. Now, let me invite Dr. Jamsheed, convener of the organizing committee, SICSAC, to welcome the gathering. In the name of God, most gracious and most merciful, very good morning, one and all present here. The distinguished and most esteemed guest, Dr. Saji Gobinath, Vice Chancellor of Kerala Digital University, Professor N.V. Abdurrahman, our beloved manager, then Dr. Muhammad Ilyas P., our principal of our college, Dr. Abdullah P.P., our founder principal, Dr. Lejish V.V., Head of the Department of Computer Science, University of Calicut, Dr. Mustafa Farooq, Vice Principal, Dr. Jabir A.M., our IQC Coordinator, and our KP Muhammad Bashir, our Staff Secretary, and respected Management Committee members, media personals, and all other distinguished guests from within the states and outside the state, faculty members, HODs, research scholars, and students.
It is very great pleasure and immense honor that I would like to express a warm welcome to the esteemed gathering of SICSAC 2024, Sullamussalam International Conference on Science, Arts and Commerce 2024. It is a truly international gathering of experts and distinguished academicians from the different countries and from the different states of our country. Before begins the formal welcome address, let me explain in brief how we came up with the idea on international conference. In our college, we have around 11 departments like computer science, English, physics, mathematics, commerce, economics, CMH, Arabic, Malayalam and Hindi. And all these departments have the bundle of intelligent faculty members and truly dynamic and potential students. Our college is always keeping that values of the ethics of the religious, then academically and financially, we are keeping that same ethics and values without compromising its academic quality. In fact, we always, the Sullam fraternity, always try to maintain very high academic quality and vibrancy across the disciplines. The new education policy of 2020 envisages the holistic and comprehensive multidisciplinary education, and also it promote vocational education and skill development, and it promote the technology in the field of the higher education. The new educational technological aspects of society like artificial intelligence, machine learning, blockchain technology, data science, robotics, Internet of Things, augmented reality and virtual reality, additive manufacturing and quantum computing, etc. These advanced technologies are driving out our significant advancement in the various fields, leading to innovations, efficiency in the gains, and improvements in the quality of the life. Over the next coming 3 days, we will engage in the stimulating discussion, listening the thought-provoking presentations, and participate in the enriching the discussions and network in the opportunities among the academicians. Actually, we planned this conference according to the objectives of the compassionate education with the technological advancement which is going to shape our entire life in the near future. For this particular conference, SICSAC 2024, we have received around more than 250 research papers across the disciplines. Out of these total papers, we have selected around 180 research papers after the review process by each department experts. The English and Hindi subject contributed the maximum number of papers, followed by the commerce, mathematics, economics, Malayalam, journalism, and physics, etc. We have the participants from the different states like Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Delhi, UP, West Bengal, etc. And we have the resource person from the countries like United Kingdom, Sri Lanka, Japan, Saudi Arabia, UAE, and Yemen. Out of the blind review process, the selected papers will be published in the edited volume of the ISBN and other reputed journals. It is my sincere hope that each of you, all the participants, will leave this conference inspired, enlightened, and equipped with new perspectives and connections to push your work and research forward. To all the participants, I would like to request you to actively engage in the sessions, ask the questions, and seize every opportunity to connect with your peers. Remember, the success of the conference lies in the collaborative participations and the collaboration. Let me remind myself that my duty to propose the welcome address. Firstly, let me extend a warm welcome our esteemed guest and most distinguished and eminent guest, Dr. Saji Gopinath, the Vice Chancellor of Kerala Digital University, for gracing us with his presence to inaugurate these functions. Dr. Gopinath is undoubtedly one of the most magnificent figures in India, renowned in his academic quality in expertise in the field of the digital technology and the management. We are incredibly proud of you, sir, and privileged to have you, sir, with us today for this esteemed gathering. Thank you so much, sir, from the bottom of from our heart for joining us today. Now I would like to extend my heartfelt welcome to our beloved and esteemed manager of
Sullamussalam Science College, Professor N.V. Abdurrahman. Sir, you are truly the backbone of our pride and our commitment toward the academic excellency. We are deeply grateful for your presence here today as one of the most prominent personalities among us. Thank you so much, sir, for joining us. Now let me welcome Dr. Muhammad Ilyaspi, the principal of our college. He is a truly inspiring figure for simplicity and novelty and vibrant ideas. Sir is always encouraging us to do highly innovative ideas and concepts for the dynamic changes in the academic space in our college. Welcome you, sir. We have our most respected founder principal, Dr. P.P. Abdul Haq, sir. He is acting as one of the most motivating figure, and welcome you, sir, for this wonderful gathering. I welcome Dr. Lejish B.L., HOD, Department of the Computer Science, University of Calicut. Dr. Mustafa Farooq, Vice Principal of this college. Dr. Jabir Ayam, IQC Coordinator, and Dr. Muhammad Bashir, Staff Secretary of this college. Lastly, I would extend, I forget, we have that vibrant union members, so I extend my welcome to the union members and chairman as well. Lastly, I would like to extend a warm welcome to the members of the management committee, the media, press, and our distinguished guests and delegates in and around the corner of the society. Your presence enriches confidence and underscores the global significance of our collective endeavors. Finally, I wish you all a productive, enlightening, and enjoyable conference experience. Welcome you all once again. Thank you, sir. Dr. Muhammad Ilyaspi has been a guiding force, leading our institution with dedication and commitment. His vision has propelled us toward excellence, and his leadership has been instrumental in shaping the future of our institution. Let me welcome him for the presidential address. Esteemed dignitaries, participants, scholars and guests, a warm good morning to you all. It is my utmost pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you as we gather for the Sullamussalam International Conference on Science, Arts and Commerce, SICSAC 2024. As we come together to celebrate this momentous occasion, we also mark a significant milestone in the history of our institution. Our college's 30th anniversary, or the 30th year of excellence in education. Allow me to take a moment to acknowledge the esteemed dignitaries who grace us with their presence for the inaugural session. Dr. Saji Gobinath, the Vice Chancellor of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, normally called as the Kerala Digital University, and Dr. Lijish, the head of the Department of Computer Science of Calicut University. Their presence underscores the significance of this conference and highlights the importance of interdisciplinary collaboration in today's academic landscape. At Sullamussalam Science College, we are committed to provide our students with more than just academic learning. We have evolved from traditional teaching methods to embrace research-oriented academics, culminating in establishing the Research Consultancy and Extension Cell, normally called as RCEC. This initiative aims to ensure the quality of academic projects and research endeavors. And I am proud to say thanks to the dedication of our team, the RCEC team. We now witness patent filings, publications, and presentations from even our undergraduate students. Another proof of our commitment to innovation and entrepreneurship stands right behind you, the rise. You can see over there.
the technology business incubator of our college. RISE is a shining example of our dedication to foster innovation and nurturing entrepreneurial spirit among our students. The success of RISE is a result of the hard work and perseverance of our Innovation and Entrepreneurship Development Cell, the IEDC, comprising both students and the staff members. As we embark on this journey of exploration and collaboration, let us remember the importance of embracing diversity, fostering creativity, and nurturing a culture of excellence. Together, we can shape the future of education in this region and inspire positive change in our communities and beyond. Once again, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has made SICSAC 2024 a reality. May our time together be filled with fruitful discussions, meaningful connections, and inspiring insights. Thank you, and welcome to SICSAC 2024. Thank you all. Thank you, sir. Dr. Saji Gopinath is the first Vice Chancellor of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. Before adorning the seat, he had been serving as Chief Executive Officer of Kerala Startup Mission for 3 years and as Director of Indian Institute of Information, Technology and Management, Kerala. He was associated with the Indian Institute of Management for over 17 years as its Dean and Professor in Operations Management. He was also the director of TAPME, Manipal, and the founding dean of Bennett University set up by Times of India. He also serves as visiting professor to a few universities in Europe, Asia, and Australia. It is my privilege to welcome Dr. Saji Gopinath for the inaugural address. Good morning. The president of the function, Dr. Muhammad Ilyas, the visionary manager, Professor N.V. Abdurrahman, founder principal, Dr. P.P. Abdul Haq, Dr. Muhammad Jamshir, my good friend, Dr. Lajish Vial, Dr. Mustafa Farooq, Dr. Jabir A.M., College Union Chairman, Mr. Yasin, Staff Secretary, Dr. K.P. Mohammad Bashir, members of the Managing Trust, Student Union, and dear students and participants for this Sullamussalam International Conference on Science, Arts and Commerce, SICSAC 24. At the outset, let me thank the college and especially Dr. K.P. Mohammad Bashir for inviting me for the third time to this college. It's a privilege to be back here and address all of you. In fact, I think I came first time when Professor Abdul Haq was the principal at the formative years of the college and could see how a great institution is actually getting built. Then I think I could come again when Professor Bashir was the principal later. And then now the college has actually made a lot of inroads in and a lot of excellent aspects. In fact, like the principal mentioned, quite a bit of achievements are happening, and extremely happy to be part of today's conference. Let me also congratulate all of you for being a part of this great institution, which I believe is celebrating its 30th year of existence. So I think this international conference is different because very rarely you see an international conference, or for that matter a conference which discusses multitude of topics ranging from technology, science, arts and commerce. And I understand that in the next 3 days, today, tomorrow and after, we will be discussing all these aspects. And this is very relevant because we are actually living in a world or we are going to live in a world where the convergence of technology, science, arts and commerce is actually happening. And that is actually happening in a way which we are not at all familiar with. Conventionally we believe that if you are
if you are taking a science subject, like for example biology, then you cannot actually do anything on engineering or anything on technology. That world is gone. I'll use Malayalam and English. I believe that there are few people here who cannot follow Malayalam, so with apologies to them, I will use both Malayalam and English with your permission. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബയോളജിയുടെ നൊബേൽ പ്രൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ക്രിസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ചെയ്ത ആളാണ്. We know that when COVID came, most of us are safe here because vaccine came in a very short period of time. That has happened because the vaccine this time is developed through a very different technology, where they use a lot of computational drug design techniques to come in. So what we conventionally thought are different. Like for example, somebody who is doing technology has no idea of commerce, or somebody who is doing arts not have any idea about technology. That world is gone. And I believe that ഈ 2-3 ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസിൽ we will actually discuss quite a bit of these interdisciplinary topics, and specifically looking at how are the challenges and the research issues related to that. And I am sure that there are many research scholars here, and many of the research many times we do on very specific aspect of that particular discipline. പക്ഷേ ഡിസിപ്ലിൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ I think it is time that we should actually look at these interdisciplinary aspects which actually lead to the changes as such. So I will like to make a small presentation on how do we actually excel in this world which we generally call as an AI first world. Can I have that? കണ്ടു അത് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തു. So I would like to keep this session maybe for half an hour. More of a generic covering, I hope that covering most of the topics this conference will be addressing. So primarily we look at the technology trend of a new era, and this era is familiar to us, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പരിചയമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. This era of artificial intelligence. When I say artificial intelligence, like Dr. Mohammad Jamshir said, അത് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്, പക്ഷേ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാതിരുന്ന മേഖലകളിൽ ഇത് വളരെ ഡീപ്പർ ഇൻറോഡ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് ഐ വിൽ ഷെയർ സം ഓഫ് ദം ഓൾസോ ടു യു. സോ primarily if you look at we speak about a world where artificial intelligence or machines are actually making a big inroads. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, വിൽ AI replace humans? Will the artificial intelligence will take up the jobs of us? I think the answer to that is not necessarily. AI may not replace human intelligence, but a person who knows how to tame AI will actually replace a person who don't know AI. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു റിസർച്ചർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ AI റിസർച്ച് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് എടുക്കുന്ന സമയവും ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് എടുക്കുന്ന സമയവും തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. So if you take 5 years to complete your research, somebody who knows AI can actually complete the same research in around 3 years' time. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മേഖലകളും, റിസർച്ച് മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളും. If you are a good teacher, if you know how to tame AI, the way you can make your classes more exciting, interesting, effective is far better than a person who don't know AI. So the person who don't know AI will actually get replaced with the person who will have AI. That is a motivation which I thought I will spend some time on. So primarily I thought I will look at 3 aspects. One, there is a transformation which is happening.
നമുക്ക് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഫെൽറ്റ്, this is not an incremental change. This is actually a fundamental shift which is happening. So this is what researchers have to prove. അതായത് ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണോ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് വഴി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദ എവിഡൻസസ്, ദ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ് maybe 5 years or 10 years before. അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ, you see that there is a different level of performance in the aspect as such. ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ടൂളുകളും ടെക്നോളജീസും എല്ലാം നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മറിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി മെയ്ഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് വേ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത കുറേയേറെ പ്രോബ്ലംസ്, I'll give it some examples later. അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ആർ റൂട്ടഡ് ഓൺ വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് ആസ് സച്ച്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ ടൂൾസ്, ടെക്നിക്സ്, സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഇതിൽ പലതും ഇനിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹിയർ യൂസസ് ChatGPT? How many of you are familiar with ChatGPT? Okay, almost everybody is familiar with ChatGPT. But how many of you know that ChatGPT is a very, very polluting tool? നമ്മൾ ഒരു ChatGPT ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ we ask a set of questions, the amount of power and amount of water it consumes is so huge. അപ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറയുന്ന ChatGPT based ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റീവ് AI is in the early stages. So there is a lot of research which is required to optimize it. ഇന്ന് ഒരു ChatGPTയുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ എത്രയോ ഇരട്ടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനുള്ള അൽഗോരിതംസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ദി സെയിം ഈസ് ട്രൂ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഏരിയ ഓഫ് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി പെർ സെ. സോ വി വിൽ ആക്ച്വലി സീ സം ഓഫ് ദോസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആസ് പോസിബിളി ദി റിസർച്ച് ട്രെൻഡ്. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സ് മേ ബി ഡിസ്കസിങ് ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ടൂൾസ്, ടെക്നിക്സ്, സിസ്റ്റംസ് എക്സെട്ര ഇൻ ദിസ് ന്യൂ വേൾഡ് പെർ സെ. So typically the transformation is happening across the time. I'm sorry that is not very clear, but this is what we in economics what we call as quantitative technology curves. Primarily ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെക്നോളജീസ് ലോകത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. It was initial period, that is we are speaking about the modern period. Maybe if you take 200 years back, ഒരു 1800s-ലും 1900s-ലും 1800s-ൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ 1850s മുതൽ ഒരു 1900s-ൻ്റെ ഏർലി സമയത്ത് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വന്നതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ലോക്കോമോട്ടീവ്, സ്റ്റീം എൻജിൻസ് എക്സെട്ര. ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം, സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം. അന്ന് വി വർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഓർ ആനിമൽ ലേബർ ഫോർ ഡൂയിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് വന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസിയർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയത്. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇസ് എ വെരി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. സം ഓഫ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദ ടേം കോൾഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? മാഞ്ചസ്റ്റർ സോക്കർ ക്ലബ്ബ് മാത്രമല്ല, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മാത്രമല്ല, മാഞ്ചസ്റ്റർ ആസ് എ ടൗൺ വാസ് വെരി ഫേമസ് അക്രോസ് ദി വേൾഡ്, പ്രൈമർലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ടെക്സ്റ്റൈൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഓഫ് ദി സൗത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമർലി ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വാസ് പ്രൈമർലി റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി. രണ്ടാമത്തെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ റെവല്യൂഷനാണ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ, ജെറ്റ് എൻജിൻ, IC എൻജിൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു methods which we use are actually derived from that. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്തിരുന്നതിനെ വലിയ സ്കെയിലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു, മാസ് സ്കെയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ തരത്തിലും. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പോലും. ഇഫ് യു തിങ്ക് ബാക്ക് 100-200 years ബാക്ക്, ഒരു ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ശിഷ്യരും മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ അഫോർഡബിൾ ആക്കിയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് മേക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെരി വെരി ലിമിറ്റഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഇന്ത്യ become independent, we had hardly around 5% of Indians could get higher education.
ഒരു 1900-ലേക്ക് 1%, 2% ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത്. From that, because of the Industrial Revolution, we actually went to mass classrooms like this, larger classrooms. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാർജർ ക്ലാസ് റൂംസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കം വെരി ഈസിലി ആക്സസബിൾ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? ഇതുപോലൊരു ലാർജർ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോകുന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 5 പേരെടുത്തിരുന്നാണ് പറയുന്നതും ഈ ക്ലാസ്സിലെ 500 പേരോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? When I speak to 5 people, I know each of your learning path. I can actually tell you exactly what you require, right? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മൾ 60 പേര് 70 പേരോ 100 പേരോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ വി ആക്ച്വലി ലൂസസ് ദറ്റ് പ്രിസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റഫ്. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കമ്മോഡിറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കം ഈസിലി ആക്സസബിൾ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് എവറി പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് വി യൂസ്, whether it is a vehicles, whether it is a products, everything become standard. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ചെയറുകളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു 1800-കളിലോ 700-കളിലോ ആണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെയറുകളൊന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കില്ല. കാര്യം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷേ അന്ന് കിട്ടുന്ന ചെയറിനെ എത്രയോ ചെറിയൊരു വിലയ്ക്കായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അഫോർഡബിൾ, ബട്ട് യു ലൂസ് ദാറ്റ് പ്രിസൈസ്നെസ് ഓർ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓർ ദ യുണീക്നെസ് പെർ സെ. ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഇൻ ലാർജർ സെൻട്രലൈസേഷൻ മോഡൽസ്. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഏത് സബ്ജക്റ്റായാലും, ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആയാലും ആർട്സ് ആയാലും, ഇതെല്ലാത്തിലും ഒരു സെൻട്രലൈസേഷനാണ് നമ്മളുടെ അണ്ടർലൈങ് തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ബിക്കംസ് എ key thing. Even governance, politics, everything is actually speaking about a centralization that came from the second industrial revolution. The third industrial revolution was led by people who know electronics, computer science. The silicon revolution എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലാർജിൽ നിന്ന് സ്മോളിലേക്ക് പോയി, മിനിയേച്ചറൈസേഷനിലേക്ക് പോയി, ലാർജ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്മോൾ പവർ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് പോയി, മൾട്ടിപ്പിൾ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ദെൻ today we are in the fourth industrial revolution. That's why I said this conference becomes very interesting, because in the fourth industrial revolution you are actually converging all these things. The physical, digital, biological world, all of them are getting converged. And the issues which you never were looking at, നമ്മൾ വളരെ സൈലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. You actually started looking all of them in a total thing as such. And set of technologies. AI is one. Then data analytics is another, data science or data analytics, you have blockchain. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്തത് അവർ ഹ്യൂമൻ ലേബറിനെ അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തു, മനുഷ്യൻ്റെ ലേബറിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തു. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു വാക്ക് മാക്സിമം ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് യു ക്യാൻ വാക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ പറ്റും? 30 kilometers, 50 kilometers maximum. But if you use an airplane, how many kilometers you can go in a single day? It will be thousands of kilometers, right? ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ദ മെഷീൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ലേബറിനെ അത് എത്രയോ ഇരട്ടി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഡിവൈസസ് വിച്ച് വി യൂസ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ലെറ്റ്സ് JCB ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. 1 JCB ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാൻ യു റിക്വയർലി റിക്വയർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. Even after that we will not be able to do that. So what we have seen is that നമ്മൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആണ്, മെഷീനുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലേബറിനെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഇൻ എ ബിഗ് വേ. നൗ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ കേസ് വെയർ യുവർ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേബർ, that is your mental labor, that is getting replaced by a machine. Now what is meant by mental labor? നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, and I'm sure that almost whomsoever going for a profession, you are going for a service profession. നിങ്ങളാരും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലേബർ പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കില്ല പോവുക. You are all going for a service profession, maybe as a teacher, maybe as a professor, maybe as a receptionist, maybe as a hospitality expert, maybe as a doctor. ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ സർവീസ് പ്രൊഫഷനാണ്. ഇതെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായ ശക്തിയാണ്. അവർ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേബർ is what we are going to use. Think about a world where this cognitive labor is actually getting replaced by the machines which change the physical labor.
ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ നടത്തത്തിന് മാറ്റിയത്, അതുപോലെ ഒരു മെഷീൻ നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലോകം. അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെ എത്രയോ ഇരട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ചാറ്റ് GPT ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയെന്ന് വയ്ക്കുക. ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓഫീസർ, ഒരു ക്ലർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മിനിറ്റ്സ് എഴുതുന്നു. അവർ മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു, ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഷീ മേ ടേക്ക് an hour. പക്ഷേ ചാറ്റ് GPT വെച്ചാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ മേ ബി ഇൻ 3 seconds, റൈറ്റ്? ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 3 സെക്കൻഡ് എവിടെ, 1800 സെക്കൻഡ് എവിടെ? ദിസ് ഈസ് എ റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ആക്ച്വലി ടെക്നോളജി ഈസ് ആക്ച്വലി റീപ്ലേസിങ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് വെയർ വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് cognitive labor is actually getting replaced substantially by the new technology per se. And that actually leads to the this also asks this question that ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ that technology is very expensive for us to do it. That's where the commerce comes into picture. I'm not sure how many of you sitting here are from economics and commerce background. If you look at economics and commerce background, technology has a challenge. The technology has a challenge, especially computer technology has a challenge that it has got a very high development cost and a very low replication. നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ടെക്നോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാറിൻ്റെ റിസർച്ചിന് മാത്രമല്ല തവണ കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് വളരെയാണ്, പക്ഷേ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് somebody will put money in researching it and developing it, somebody will just copy it. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിരുന്നത് you actually make proprietary softwares. You make it in such a manner that others cannot do it. There is a whole economic theory which network economics on that. I will not go into the details. If somebody has a question, we can ask that. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിലായിരുന്നു ലോകം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then somebody start asking the question. That's basically where the intelligence and research comes into picture. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ? ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാത്രം വയ്ക്കുന്നത്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണ്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അല്ലേ? അതാണല്ലോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ എനിത്തിങ് ടു ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, then your cost will come down. So how do you do that? That is why they called by a name called crowdsourcing, right? So what you are doing is, I don't know whether you are using Linux or any of those operating systems. If you use a Linux operating system, it is developed by a crowdsource model, right? So you create open source and make people to work on that. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നോക്കുക, അതിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവർ പൈസ മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല കൊടുക്കുക. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലേക്ക് വരും. സോ ദർ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഹിയർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് യു യൂസ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്? വാട്സപ്പ്. ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രീ ടു അസ്, റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നത്? ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പൺ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ചാറ്റ് GPT കംസ് ഫ്രീ ടു അസ്. വൈ? Because again it comes from open source tools as well. So the whole philosophy of the history, that is the last century, ഇപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ജനറേഷനുള്ള സെഞ്ചുറിയിൽ we always think about competition. You people should never think about competition, because competition will not lead to results. When you collaborate and when you start sharing, you suddenly see that a completely new different business models are going. Again, this also did a lot of explanation. If somebody is interested, I can speak about that. And that came out of the very interesting thing. ഒരു ചാറ്റ് GPT നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചാറ്റ് GPTയും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ അത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് മച്ച് മോർ ആക്യുറേറ്റ്. ടു ഡു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫ്രീ ടു യു. This is a big challenge. This is a big opportunity for us, because in the past when a tool or a technology get developed, അതാണ് ആ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസ് യൂറോപ്പിൽ വന്ന് ഏകദേശം 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി we made a policy that our postgraduate programs all on digital
technology is we don't want to take people from engineering background. Because we believe that ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർട്സും സയൻസും പഠിച്ചവരാണ്. ടെക്നോളജി പഠിച്ചവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ BSc സുവോളജിയോ ബോട്ടണിയോ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു എ കോഴ്സ് ഓൺ ബയോ AI. Because bioinformatics, bio AI, computational biology, these are important elements which for the future. Tomorrow's diseases are going to be treated not by the way we used to treat in the past. We are going to treat in a very different way. If you are a geologist, you need to know how do you do into geological informatics or geospatial informatics. So anganathe oru transformation aanu first change. The second is that there is a need for decarbonization, decentralization. Digital also ensures that you don't have to move long, which means decarbonization happens. So there is a need for a sustainability which we speak about in a big way, which has also become a relevant thing. And sustainability എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എർത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഈവൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഹൗ ഡു യു ആക്ച്വലി സസ്റ്റെയിൻ അവർ കൾച്ചർ? ഹൗ ഡു യു എൻഷുർ ദാറ്റ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് എവേ? നമുക്കറിയാം പലയിടത്തും വളരെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കലകളുണ്ട്. ഈ കലകളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യും? So sustainability to all the levels is actually the second mega trend. The third trend is there is a hyper-connected world which we call as Industry 4.0. And finally, we actually move from a decentralized production to globalization to a localization per se. And as I said earlier, from land, labor, capital, we are moving to a world where talent, innovation and capital are going to be the key things. തിരുവനന്തപുരത്ത് 200 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ളൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള 4 പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. 5 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ആ കമ്പനി 200 കോടിയായത്. ആൻഡ് ദറ്റ് കമ്പനി occupies only around 10,000 square feet space. In the past, if you think about a 200 crore company means you think about acres of land, right? So you think about a very, very large area. That world is gone and you have gone to a world where technology actually defines the new factors of production. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ വേൾഡിനെയും AI വേൾഡിനെയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇൻ ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ വേൾഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ്, ആസ് ഐ സെഡ്, ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ വേൾഡ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ മൊബിലിറ്റി, ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്. ഓട്ടോമൊബൈലിന് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തിയത് ഓട്ടോമൊബൈൽ വന്നപ്പോഴാണ്. Not because they produce automobile, but they produce a fuel for the automobile, right? അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഫിലോസഫീസ് ഓഫ് ഗ്രോത്തും കൊണ്ടുവന്നു. സോ വി ബ്രിങ് ഇൻ മാസിഫിക്കേഷൻ, സെൻട്രലൈസേഷൻ. ദിസ് ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ദ ഓയിൽ എക്കോണമി. ഈ ഓയിൽ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ എക്കോണമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ്. ഓയിൽ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എക്കോണമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ. യു ആർ മൂവിങ് ടു എ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, ലോക്കലൈസേഷൻ, democratization and dissolution of large organizations and emergence of self. Individuals becomes very important. Each of you will become very important. That emergence of self and new factors of production create economy, and knowledge and skills becomes a very relevant asset. So this also translates into the question of capital or talent per se, which also you can compare when you, oh thank you, when you started looking at the professionals for the digital era. Now സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഇങ്ങനെ AI വരുമ്പോൾ, and I will strongly advocate you to watch a very interesting video called Humans Need Not Apply. ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ. യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. Humans Need Not Apply, which actually tells you how technology is going to disrupt all the type of jobs. Physical jobs, creative jobs, professional jobs, എല്ലാ ജോബ്സും എങ്ങനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻസ് നീഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ. സോ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് AI comes, like we know that ChatGPT is replacing a lot of labor, what will people do? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം if you ask 100 years back, when cars were coming into the picture, people were asking this question. What question they could have asked? What will happen to horse car drivers and bullock car drivers? കുതിരവണ്ടി കാളവണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ജോലി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചോദ്യം വരും അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുതിരവണ്ടിക്കാർക്കും കാളവണ്ടിക്കാർക്കും ജോലിയുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെല്ലാവരും ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി.
No, I don't think you have too many horse cart drivers and bullock cart drivers. But it created thousands or millions of other jobs called drivers, right? ഓട്ടോമൊബൈൽ വന്നപ്പോൾ വേറെ കുറേ ജോലികളുണ്ടായി. അതേപോലെ ഓരോ മേഖലയിലും എങ്ങനെയാണോ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതേപോലെ ഇതിലും വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസേഴ്സ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ കാരണം നമുക്ക് പുതിയ ഒരുപാട് മേഖലയിലെത്താൻ പറ്റി, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി, നമുക്ക് ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, കൊമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. There are a lot of technicians who actually work on the automobiles. There are a lot of makers, ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായി. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡിസൈനേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഉണ്ടായി. കാറുകളെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാറുകളെ പുതിയ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഡിസൈനേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, പുതിയ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇൻവെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ടായി. ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല അയാൾ ഓടിക്കുന്ന കാറിനകത്ത് ഓട്ടോ സൈക്കിളാണോ ഡീസൽ സൈക്കിളാണോ അത് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണോ സിൻട്രോപിക് പ്രോസസ് ആണോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. ദേ നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു നോ ഓൾസോ. സെയിം കേസ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് AI ഓൾസോ. എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു വർക്ക് വിത്ത് AI. എങ്ങനെയാണ് AI കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത്. അവർ AIയുടെ മെക്കാനിസം അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, the hottest programming language, the most popular programming language of today is dash. എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ്. ദാറ്റ്സ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റൈറ്റ്? ഇംഗ്ലീഷ്, എക്സാക്ട്ലി. The most popular, most efficient, most profitable programming language is English. കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് AI കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ നമ്മൾ ജാവയും പഠിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പൈത്തണും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് AI പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർ ഓടിച്ച് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നത് പോലെ AI കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ അറിയണം. That is primarily what the first load is. But that does not mean that that is only type. You also need people who can actually use AI tools to automate the processes, etc. That's basically where the next set of jobs called transformers, where we call as RP engineers, robotic process automation engineers. Then ഇതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിൽ AI പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവർ, AI ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണോ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ? കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. സെയിം വേ the people who uses AI will be much more than people who make AI. So that is basically, you will have people who make AI programmers, then you have ML experts, data engineers, mathematicians, etc. So just like automobile brought in a lot of new jobs, this will also bring in a lot of new jobs per se. And like he said, the prompt engineering is actually becoming a very, very key job as such. So in general, I will not go into this in too much detail, but just to give a feel of it, typically these technologies brings in 3 levels. One, it brings in increase in the efficiency. It brings in effectiveness, where currently what you cannot do, it can actually do. The third is, it actually bring in lot of innovation. Just to give you clarity of this, let's give an example of this in education. Yeah, efficiency means what? How do I improve the student life cycle? ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിഷനിൽ നിങ്ങൾ AI അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം എ വെരി ഫാസ്റ്റ് തിങ്. ഒരു മെയിൽ തിരിച്ചയക്കുക, ഒരു റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് life cycle activities you can actually AI enable. That is primarily to make it more production oriented. The managers of institutions, administrators can actually reduce the cost. I was actually giving a talk to vice chancellors of many of the universities where we say that how can you actually reduce the cost by 20% using AI in education institutions. You can actually use at the efficiency focus. The second is, can I actually increase it for student engagement and employability? That's basically where new pedagogies, precision learning, etc. will come into picture. The third layer is primarily a transformation. Completely a fundamental rethinking. നേരത്തെ sir ചോദിച്ചു, why is it called disruption? നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ completely a different way of thinking. Can you actually make sure that every student can actually get best of both worlds? You don't have to spend a lot of money, but at the same time, every student can actually learn the pace at which she or he would like to learn.
That's basically where the transformation happens. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും എടുക്കാം. Agricultural എടുക്കാം, industries എടുക്കാം. We can take in every layer, we can actually make these 3 layers of efficiency, effectiveness and innovation. So a model can actually be developed on that. So I'll not go into each of these in detail. Let me just skip some of these. So do you have a video here? Net undo? Net connected aano? Net connected aano? Net connected aano? Okay, if it is not there, let's skip that. No, I was just thought that if there are people who are not from technology domain, I can actually show you one example of a digital humanities project which Digital University has done, where entire Kerala culture is been captured in one technology space. കേരളത്തിലെ എല്ലാ കൾച്ചറും അതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിലായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് പ്രൈമർലി വാട്ട് I would have demonstrated, but I will skip that. Now, my last point before we close, which also requires quite a bit of interesting, is that while we speak about all these positives, we should also understand the challenges. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. Literally we are sitting in chairs because we have those technologies which has brought in there. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തറയിലിരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ, നമുക്ക് പലരും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യം ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി at that point of time was 45 years. Today it is 85 years. That has happened because huge change happened in the biological domain and drug design, drug development and things like that. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2 നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? It also brought in lot of pollution, right? It also brought in global warming. When I was coming with Professor Bashir, he was saying that Edavanna town had a flooding 4-5 years back. Think about it. താഴെ കിടക്കുന്ന റിവർ ഇത്രയും മേളിൽ വന്നതിൻ്റെ കാരണം യു ആർ പ്രൈമർലി നോട്ട് ഈവൻ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ കൺട്രോൾ മാനർ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾ മാനറിൽ റിസോഴ്സസ് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നത്, എക്കണോമിക് ഇംബാലൻസസ്. സോ ഓൾ ദീസ് വേർ ദ ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ആൾസോ കിൽഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇന്നിപ്പോൾ ഗാസയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത്. So technology has been used in a very, very negative manner also. So there is a lot of negatives in that world. Same way, you also have a lot of negative in the AI world. Why we are saying this is, you people, especially young students here, are the people who are going to shape the AI economy. When we are a part of this economy, we have never been told these things. But you should be aware that the same mistakes of the history should not get repeated. So what are the type of challenges? Now some of these you should be aware because you should be able to correct that. So first and foremost is, how do I use this type of tools and the resources which is required for those tools itself. Many times we know that we may use things for a very expensive, very resource consuming tool for very inefficient purpose. Using a LLM model for adding 3 plus 2 is actually an inefficient purpose, right? So that sort of a tool uses is actually an issue. But more importantly, we also have challenges of data pollution as such. And there are 2 aspects. One is what we call as a confirmatory bias. What is that? Let's take an example of a ChatGPT and ask this question. Can you give the name of top 10 philosophers? And it give me some list of names. What do you see there? You see that all those names are from West, right? Except Confucius, nobody else in the top 10 are from the East. When we believe that a large number of philosophical people have come from Asia, other than Confucius, nobody was from Asia. Everybody was from the West. Now same thing, if you ask, give me some 10 name of a journalist, it is almost sure that it will give you only the name of male journalist. They may not give the female journalist. Same way, if you ask the name of let's say
great secretarial staff, it again gives only the name of female and not male. So there is an inherent bias in the system which believes that some jobs, some places, some people only will happen because it has been trained in that type of a data. So one should have to be clear and correct those aspects as such. Especially when you are looking at newer model, what we call as a predictive model as such. The second, which is even worse, is called hallucination. For example, I was giving a talk, so I actually asked the application of AI in Indian context. Give me some examples of application of AI in Indian context. So it immediately gave me examples like IIT Jodhpur has used, Manipal Academy of Higher Education has used, like that. Now, I'm sure that you people are also maybe using this for your assignments. So I asked second question to it. Can you give me the source where you got it? Okay. And then comes the cat out of the bag. It says that I just gave it as I just made it up. It is a fictitious thing. All those case studies which you have shown of IIT Jodhpur and Manipal Institute and Mumbai, none of them are real. Just like we give examples, it also gave example without it. Now think about a situation where you prepare a presentation, where you ask ChatGPT on something and it gave, and you give the same talk, and IIT Jodhpur director is sitting in front of you, and you say that IIT Jodhpur has used this way, and he will come and say that, when did I use? I don't know. How do you know? This is an issue. It hallucinates. അതായത് ടെക്നോളജി AI ടൂൾസ് hallucinate ചെയ്യും. അത് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. So it's always important that whenever you take a data from any of these tools, ask for the reference. Reference ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്, because it will create a problem for you. And the other thing is what we call as deep fakes, which you are familiar with. I don't want to speak about that. You have Mandana to Sachin Tendulkar has actually been a victim of that. But bigger challenge is the filter bubble, or what we call as the echo chambers. Now what is this? You look at your WhatsApp groups which you are part of. If you look closely, you see that in the WhatsApp group which you are a member of, people will speak only things which you like, right? They don't have any differing opinion. Whether it is your political affiliation, whether it's your religious affiliation, whether it is your gender affiliation, people will only speak the things which we like. Why? Because if somebody speaks differently, either that person will move out of the group or you will move out of the group. So you are keep on hearing what you like to hear. Worst thing is that AI learns like this. So നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിൽ പോയി ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത്. So AI will learn from you, it's your pattern, and it keep on making you happy. That is a difference between an AI and a classroom, and AI and a teacher. In fact, Professor Achut Shankar, I think you have invited him also for this meeting. So he used to give a very nice example. He says that you go to Google and say that please tell me 5 methods of doing suicide. Suicide ചെയ്യാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള 5 മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പറഞ്ഞാൽ Google will give you 5 methods. You ask the same question to ChatGPT. It says that my ethics will not allow me to give you this. You go and ask the same question to your professor. What will be the answer? He will immediately call your parent, right? They will call your parent or will counsel you to ensure that why this question comes, they will ask. That is a difference between a human and a machine. Machine has gone to such a level that machine knows that this is a bad question to answer, not to answer. But it has still not gone to the next level as such. Only when it go to the next level, we need to actually start worrying about whether machine will replace a human or not. By that time, human race will also evolve further as such. But having said this, it's also important for you to understand that everything ChatGPT gives is also not correct. Sorry, this is not very clear, but commerce students know that future value of annuity is a very simple formula. You ask a future value of annuity, there is a very high chance that ChatGPT will give you a wrong answer. A simple problem like 1.06 raised to 9,
you try it out, you may get a wrong answer. Because it is not a mathematical arithmetical model. It's an LLM model. So, ChatGPT is getting the answers. Don't use it without references. Please do a cross check on many of these things because the mechanics in which it works is very, very different per se. So I have put that, you can actually check that. Yeah. So let's take another one last question to give you an example. Is it takes 5 hours to dry 5 items of clothing. അതായത് 5 ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾ നനച്ചിട്ടു, അത് ഉണങ്ങാൻ 5 മണിക്കൂർ എടുത്തെങ്കിൽ 30 ഐറ്റം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര സമയം എടുക്കും, 5 മണിക്കൂർ എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ChatGPT പറയുന്നത് that takes 30 hours. That is a difference between a human intelligence and a machine intelligence as of now. But please note that it is a very, very early steps of the technology per se. It actually evolves. It actually becomes more and more brilliant. But we need to actually ensure that we move ahead of the time per se. So my last question to you, in all this world which is actually changing, substantive amount of shift which is happening, that's what I'm trying to explain on that. The question in front of us is, what will we do? Should we lead? Should we follow? Or should we ignore? You must have read in newspapers that this century is going to be India's century. Even though it may be a rhetoric, every technology brought one part of the world into the forefront. As I said, Manchester, Europe was leading in the first industrial revolution. America was leading in the second industrial revolution. When electronic revolution came, that's a time when Southeast Asia, China, South Korea, even Vietnam, these countries become prominent. So the fourth industrial revolution is about us. Because we have the power, we have the data, we have the intelligence to take very nice solutions. And more importantly, we have a high level of compassion, which is extremely important. I think this is also the Professor Mohammad Jamshid has spoken in his introduction to the conference. He spoke about this word compassion, which is very important. In the new world to excel, you really require that compassion also. So that actually makes us really lead this world per se. So let me start by saying that, next one. But to do that, we need to also understand this, that electric light has not come from improving candles. It came from a completely fundamental rethinking. That is the reason why you should attend this conference. Even if you're a computer student, you may think that, okay, today is computer science papers, tomorrow is language, so why should I attend? I again want to repeat this. Today's world, there is nothing called computer science, nothing called arts, nothing called science, nothing called technology, nothing called commerce. All of them are together. You sit in the papers which is presented tomorrow in commerce or an English literature class, that actually give you a lot of insight on how the computer science students or computer science world have to change. You sit in a class of sociology, you understand what is a type of technological mistakes which we make. As computer scientists, what are the technology mistakes which we make? And that is what this conference is actually going to provide you as such. So let me thank you for a very patient listening, and with this, let me declare this conference formally open, and thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your insightful talk. You have made it clear that artificial intelligence never replaces human intelligence. Next. എന്താ Okay. The first question is, see, AI don't wanted to create, I think the people who have developed the AI tools, they don't want to create polarization per se. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പലപ്പോഴും ഫാക്ട് ഇതുപോലെയുള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ എത്തിക്സിൻ്റെ പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി മെനി ഓഫ് ദീസ് ആർ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം എ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് വെയർ
there is a very strong concern about minorities and lot of human rights is a key concern. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏർലിയർ വേർഷൻസിൽ ഇതേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏർലിയർ വേർഷൻസ് ഓഫ് AI വാസ് വെരി റേഷ്യൽ. ഈവൻ നൗ ടെക്നോളജി somehow is slightly racial ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Now second question about dehumanization. Now this is a point which people used to say that, അതായത് ടെക്നോളജി വന്ന ശേഷം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലേ, നമ്മുടെ ജനറേഷൻ, യുവർ ജനറേഷനാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജനറേഷനാണോ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും? ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ്. ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ജനറേഷനിൽ താങ്കളൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി വന്നു നോക്കുക. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പറയാതിരിക്കാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കോറയിലിടും. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. So they actually started sharing a lot. So it is a wrong notion that people are actually I would consider other way around. My daughter has got many more friends than me, and that friends are transcending across the boundaries. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. they actually started transcending the boundaries. To that extent, the dehumanization is a question which need to be really checked at, because face-to-face conversation മാത്രമല്ല ഹ്യൂമനൈസേഷൻ്റെ പാർട്ട്. Humanization involves how do you empathize with someone else. I always used to give this example. Sometime recently, this one small child in Kerala had some request, some 6 കോടി അങ്ങോട്ട് വേണമായിരുന്നു. 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ 18 കോടി പിരിച്ചു. ഈ 18 കോടി പിരിച്ചത് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലേ? ഇത് ഒരു 10 കൊല്ലം 50 കൊല്ലം മുമ്പേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹ്യൂമനൈസേഷൻ കൂടുതൽ വന്നത്? പണ്ടാണോ ഇന്നാണോ? 2018 പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് ഇൻ ദ വാർ റൂം, ആൻഡ് ഐ നോ, വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് എന്താണ് ഓരോടത്ത് പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഫിഷർമെനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അറൌണ്ട് 1000 young students, I don't know any of you are also part of it, 1000 young students from Australia to Silicon Valley, throughout the days, night, പല ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്ലാക്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ അവസാനം വന്ന കോൾ വെച്ചിട്ട് ആൾ എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡയറക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് none of them knew each other earlier. When there is a crisis came, most of them were Malayalis incidentally, but there are people from other part of world also. They came together virtually and then they did it, and after that none of them have a face, but they came together for thing. So I'm a very strong believer that it is not dehumanization, it is humanization. But at the same time, as a teacher, we have a challenge. The challenge എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് വി ഹാവ് എ ഡേറ്റ അസിമെട്രി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റയുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് ലൈബ്രറി പോകാം, കുട്ടിക്ക് ലൈബ്രറി പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ അറിയാം, ആ കുട്ടിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. സോ that gap was there. Now that is also gone. The kid can also download. Then comes the knowledge, Vijnanam. We actually wanted to do the interpretation of it, which typically a library book will not give. Now you have beautiful YouTube videos which is available, which actually explains the concept far better than us. അപ്പോൾ ഡേറ്റ അസിമെട്രി പോയി, ഇൻഫർമേഷൻ അസിമെട്രി പോയി, നോളജ് അസിമെട്രിയും പോയി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു അസിമെട്രി ഉള്ളൂ. എന്താണ്? വിസ്ഡം. ആൻഡ് അവർ റോൾ ഈസ് ദാറ്റ്. ഹൗ ഡു ഐ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ടു ഇമ്പാർട്ട് വിസ്ഡം? ഹൗ ഡു വി ആക്ച്വലി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ടെക്നോളജി ഗീവ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹ്യൂമൻ ഗീവ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അതൊരു സർജന് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയും, ഒരു കൊലപാതകിക്ക് ജീവിതം കളയാനും കഴിയും. ആസ് എ ടീച്ചർ വി ഷുഡ് ടീച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺലി ടു സേവ് ലൈഫ്സ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വിസ്ഡം, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നോളജ്. അതൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തുമില്ല. ആ ഒരു റോള് ഭയങ്കര റിലവൻറ്റ് റോളാണ്. ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റത് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
So in the new classrooms, we need to actually give that. We should shape human beings. We should shape great individuals. That will be the challenge as an opportunity for us. Okay, thank you. Any other questions? Okay, thank you. Yes. Next is the declaration. സാറ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ എഐക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ അറബിക് പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷെ അത് അറബിക് മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അറബിക്കിൻ്റെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ മലയാളത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മലയാളത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ചൈനീസിൽ പറ്റും, ജപ്പാനീസ് പറ്റും. അറബിക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറബിക് കമ്പൈലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറബിക് പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും. ഇപ്പോൾ അനുവാദിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറക്കിയ ഒരു സാധനം UN അംഗീകരിച്ച 6 ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബിക്. അതെ. സോ ഐ റിയലി ഫീൽ ദാറ്റ് അറബിക് വിൽ ബി there. It should be because it depends upon how do you actually അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് സ്പീക്ക് ഇൻ അറബിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക്. അതും പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Next is the declaration of 30th anniversary of Sullamussalam Science College. We are honored to have Professor N.V. Abdurrahman sir, our beloved manager, with us to declare the 30th anniversary celebrations. Let me welcome Professor N.V. Abdurrahman to address the gathering. Respected Chief Guest Dr. Saji Gopinath, the chairman of this conference, Dr. Muhammad Ilyas, former founder principal Dr. P.P. Abdullah, and Lajesh of Calicut University, who is head of Department of Computer Science. See, actually, I was immersed in the speech of our beloved Dr. Saji Gopinath all this time. I think you also will be mostly indulged in that. See, I never expected a vice chancellor of a university who will deliver such a very good lecture on this topic. Congratulate you, sir. See, Dr. Saji Gopinath is well known to this area because while he was working there in NIT Calicut, at that time it was REC, he used to come to Aricode, to all the villages nearby, only for keenly studying, seeing the people, their culture, everything. He was colleague of our director member, Dr. Shaukat Ali. At that time, he was also there in REC. See, Dr. Shaukat Ali came here to meet Dr. Gopinath. Shaukat Ali could not come up to this, third floor. So, after meeting him, Dr. Shaukat Ali returned actually. Now, see, I am actually worried to learn from Dr. Gopinath that he is going to retire as VC this year as VC of Digital University, Indian Institute of Information Technology, Kerala, and Management Studies. Now see, I am speaking in English, because I have got a guest from, or one participant from, please stand up and see. He is from Afghanistan actually.
So actually this conference has become an international conference. He is a research scholar in Karyavattam, that is Kerala University. So people from different walks of life are actually attending our conference. Very good actually. Now see, at this time, I remember actually one person who lived in the, 19th century. Because Dr. Gopinath also has to remember him. He was born in 1815 and died in 1864. His name is Dr. George Boole, who invented the digital technology actually. At that time, there was no application for that. He invented the Boolean algebra, which has got only a few formulas and a few applications. No application, only in logic there was application at that time. Now we think that, this digital technology, digital word came only very recently. So I am just inviting your attention to this great mathematician who invented, without knowing all this development, he may not be aware of this new development. Now see, I am coming to my duty, that is my duty is to declare the 30th anniversary of this great institution. See, this institution actually we started in 1995 in a few shop rooms at Aricot town. Only I can say it was in shop rooms actually. Later it was shifted to this campus with one building, and now see we have got a number of buildings, and I can proudly say that we are at the top of all arts and science colleges, especially in this field, digital technology and this TBI also. The first TBI actually presented by the government to any arts and science college is Sullamussalam Arts and Science College. So I am declaring the 30th anniversary. We will be having a 1 year lasting functions which we will decide later. Thank you all. Thank you, sir, for your enlightening words. Next is the logo release. It's an honor for us to welcome Dr. P.P. Abdul Haq, our founder principal, to unveil a distinctive logo crafted to commemorate the 30th anniversary. Okay. Chairman of today's meeting, Principal Dr. Muhammad Ilyas, today's Chief Guest Dr. Saji Gopinath, Manager of the institution, Professor N.V. Abdurrahman, and all those sitting here. I'm very happy to release the logo of the 30th anniversary of Sullamussalam Science College. It is part of the 80th anniversary celebration of the Sullamussalam institutions. As Professor N.V. Abdurrahman, the manager of the institution, said, I was also
very well indulged in the speech or in the presentation of Dr. Saji Gopinath. Now, he told that if these innovations had not taken place, you will not sit in these chairs. All these were due to the inventions, the thinking, etc. of many. So at that time, I was thinking of the pioneers of this institution. എൻ്റെ ചിന്ത പോയതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടല്ലോ 30 വർഷം മുമ്പ് when I was the principal of this college in 1995, and Dr. Saji Gopinath, he is the only rare person who got a chance to come to this college under all the three principals, right? Under me, and then Dr. K. Bashir, and then under Dr. Muhammad Ilyas. So we also take it a great thing that a great personality like Dr. Saji Gopinath could come to our college and present his own contributions. 30 വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഈ കോളേജിന് വളരെ ഒരു 80 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. അതിൻ്റെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു. വി വർ ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡാർക്ക്നെസ്, കംപ്ലീറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയറിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. എപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ പയനിയേഴ്സ് ഒരു 80 വർഷം മുമ്പ് അവർ ചിന്തിച്ചതാണല്ലോ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരണം. ആദ്യം വേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംസ്, ദെൻ ഓൺലി എവറിത്തിങ് എൽസ് കംസ്. അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചൊരു സംഗതിയാണിത്. ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദിസ് കോളേജ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് സം സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. മറ്റുള്ള കുറേ കോളേജുകളുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിനിത്ര പ്രത്യേകത? ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ChatGPTയോട് എങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള 5 കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഹി വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെസ്പോണ്ട്, നോ മൈ എത്തിക്സ് ഡോണ്ട് അലൗ, മൈ എത്തിക്സ് വോണ്ട് അലൗ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളൊരു എത്തിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സുല്ലമുസ്സലാം സയൻസ് കോളേജ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ വെറും എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് വാല്യൂസാണ്. അതിൻ്റെ കൾച്ചർ, അതിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവിധ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമ്മുടെ അലംനൈ ലോകം മുഴുവൻ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദി ഹോൾ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് എവറി കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബഷീർ സാർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി 3 കോടി ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ എത്ര കോടികളാണ് നമ്മുടെ അലുമിനൈ ഇവിടുന്ന് പോയവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതി. നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട്, വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എത്തിക്സ് പറയുമ്പം നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ChatGPTയെ തകർക്കൂലല്ലോ. മൈ എത്തിക്സ് വോണ്ട് അലൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ChatGPT അടിച്ചു പൊളിക്കാറുണ്ടോ? അതേപോലെ നമുക്കൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കീപ്പിംഗ് അപ്പ് ദി കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡിമാൻഡിങ് ഹിയർ. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ കുറേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആരോട് പൈസ വാങ്ങിക്കൂല. നമ്മൾ 40-50 ലക്ഷം ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ വെൽ ഓഫ്, വി ആർ ഇക്കണോമിക്കലി വെൽ ഓഫ്, നോ, അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരാണ്? അവരൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡോക്ടർ സജിദ്, ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് പേര് പല സ്ഥലത്തും അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ പോയി. നമുക്കറിയാം, മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ വീരാൻകുട്ടി വളരെ ഫേമസ് കവിയാണ്. ഡോക്ടർ നുജും അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. ഡോക്ടർ അബ്ബാസ്, ഹീ ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് MAMO കോളേജ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടുന്ന് പോയ എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭരായിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് അവർക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് വി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദം ഓൺലി ഓൺ മെറിറ്റ് ബേസിസ്, നോട്ട് ഓൺ അതർ എനി ക്രൈറ്റീരിയ.
അത് മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. 30 പലരും നിങ്ങളൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൾച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനലി, ടെക്നിക്കലി, എവറി വേ വി ആർ മേക്കിംഗ് അവർ ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. അത് വലിയ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങി 10 വർഷത്തിനകമാണ് നമ്മൾ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. മറ്റൊരു കോളേജും 10 വർഷത്തിനകം നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പരമായ വിശ്വാസം. അത് വലിയൊരു നമുക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വരദാനം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് all assembled here just listen to the presentation made by what he has presented here. അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പലതും ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടിൽ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം അത് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതികളാണ്. കുട്ടികൾ എത്ര പേര് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ കഴിയുന്നത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഏത് എയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അതിൻ്റെ ശക്തി, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി, അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥിനെ ഒന്നുകൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Dr. Lajish VL is the head of Department of Computer Science, University of Calicut. With over a decade of experience. Sir, shall I complete this? No, actually we are running out of time. So I'll take 2 minutes only. So respected President of the function and the principal of this college, Dr. Muhammad Ilyas sir, and most respected chief guest of this function, Professor Saji Gopinath, Vice Chancellor, Digital University of Kerala, who has been instrumental for shaping the digital future of Kerala. So you all know that as being the CEO of Startup Mission and the Vice Chancellor of Digital University, he has immensely involved in really shaping the digital future of Kerala. So I am sharing my happiness that I got an opportunity to share the dais with the Honorable Vice Chancellor of Digital University. ശരിക്ക് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സഹകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ സജി ഗോപിനാഥ് സാറിനെ കാണുന്നത്. സോ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് ഗോട്ട് ഷെയർഡ് ഹിസ് തോട്ട് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ. ഹി ഈസ് ഹിയർ. ആൻഡ് പ്രൊഫസർ NV Abdurrahman sir, he is the visionary manager of this great seat of learning. He was part of the chief executive body of the University of Calicut, who was deploying all the digital infrastructure in his tenure. He was very supportive in implementing the digital infrastructure and software support of the university. And you know that we could declare the result of the UG program of 2 lakhs per more than 2 lakh students within the 19 working days. So I sincerely thank Professor NV Abdurrahman for his unconditional support while he was leading the syndicate. And Professor PP Abdul Haq, sir, he is the founder principal of this college, and Mustafa Farouk, Dr. and Vice Principal, and Dr. Jabir, IQAC Coordinator, and Yassine, and my beloved friend Dr. KP Muhammad Bashir sir, Staff Secretary. And you know that the principal and the staff secretary all are from computer science family, and we had a long relationship with this institute as I was as a member of this research committee in this college. So I'm not prolonging much. I will be interacting with you in the coming 1.5 hours after this meeting. So I'm happy to see the RISE logo in front of my dais here, and definitely Professor Saji Gopinath sir has set a stage. He has given a ground for us to pitch in and start batting.
and definitely that I am hope that the interdisciplinary nature of audience, so you could find different area of research in his topic. Definitely we could score century in this batting if you really understood the crust of his talk. So with these few words I express all the best wishes for this prestigious SICSAC 24. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. Mustafa Farooq, Vice Principal, to felicitate the gathering. Good morning. Respected Chair of the session, our Chief Guest, our beloved Manager, our Founder Principal, other dignitaries on and off the dais. It is with immense pride and heartfelt gratitude that I stand before you today, representing an institution that has truly embodied the transformative power of education. As we gather here for this academic conference, it is only fitting that we take a moment to reflect on the remarkable journey of our college. A journey that began with humble beginnings 30 decades ago. Let me take you back to 1995, when our college began its humble journey with just 3 courses and 72 eager students. Fast forward to today, and we stand proud as an institute with over 1,200 students, offering 7 undergraduate, 5 postgraduate, and 1 research degree programs. In these 30 years, our college has become more than just a place of learning. It has become an integral part of the socio-cultural fabric of this backward area. We have strived to serve the needs of the marginalized, backward, and economically weaker sections of the society, empowering them through education. Our college has had a lasting impact on the world with more than 5,000 graduates and postgraduates who have achieved notable success in many professions. The founders and visionaries of our college can take immense satisfaction in seeing their dream of community empowerment realized. However, our journey is far from over. We have new horizons to explore, new goals to achieve. We aspire to introduce new courses that reflect the changing demands of the modern world and to equip our students with the skills and the knowledge needed to succeed in internationally and nationally reputed institutions. But our commitments extend beyond academic excellence. We aim to cultivate good citizens, individuals who are not only academically proficient but also imbued with secular, moral, and ethical values. We believe that education is not just about acquiring knowledge, it is about shaping individuals who contribute positively to society, who embrace diversity and uphold the principles of equality and inclusivity. And in this pursuit, these type of conferences and seminars play a vital role. They provide a platform for intellectual exchange where ideas are shared, challenged, and refined. Multidisciplinary seminars, in particular, enable us to break down barriers between different fields of study, fostering collaboration and innovation. In today's rapidly evolving world, the significance of higher education and the significance of these kinds of seminars in shaping future leaders cannot be overstated. So, as we embark on the proceedings of this conference, let us celebrate not just the achievements of our college, but the enduring value of education in transforming lives and communities.
Let us seize this opportunity to engage in meaningful dialogue, to challenge assumptions, and to inspire one another to reach greater heights. Thank you, and may this conference be a testimony to the power of education to change the world for the better. Thank you all. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Jabir AM to felicitate the occasion. Assalamu alaikum. Good morning to all. The distinguished personalities on of the dais, ladies and gentlemen, without any introduction, I extend my heartfelt congratulations to all speakers, organization, and participants for their dedication and contribution to this international seminar. May our discussion be fruitful, our interactions be meaningful, and our shared pursuit of knowledge lead to positive advancement in our respective field. I extend my heartfelt gratitude and thanks and enthusiastic congratulations to all. Thank you, and let us make the most of this enriching experience together. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Yasin, College Union Chairman, to felicitate the occasion. Good morning all. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇലിയാസ് സാർ, മാനേജർ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നിവിടെ നമ്മളെ കോളേജിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടന്ന് ഇനാഗുറേഷൻ സെക്ഷനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയം കുറവാണ്, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി. Let me invite Dr. K.P. Muhammad Bashir, Staff Secretary, to propose vote of thanks. Respected Principal, Chair of this program, and respected Manager, today's Chief Guest, Dr. Saji Gopinath sir, our Founder Principal, Dr. Hack sir, our beloved HOD of Computer Science of Calicut University, Dr. Lajit sir, my colleagues, and my dear students. I am very happy to stand before you. So on behalf of the organizing committee of SICSAC 2024, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for your participation in this remarkable international conference. We are immensely grateful to our distinguished guest, Dr. Saji Gopinath sir, for his insightful words during the inaugural ceremony of this 3 days international conference. He came here within his very busy schedule, so thank you very much, sir. Then we have Dr. Lajit sir. He also so many programs today. He came here with a single invitation, so thank you very much, sir. Then our audience, that is various researchers, various teachers, various PG students, all of your presence, and management committee members, all of your presence and active engagement have contributed to the success of this event in more ways than we express. We are immensely grateful to our distinguished all speakers, panelists, and chairs, and broadening our perspectives. I would like to express our sincere appreciation to all the delegates and researchers and attendees who have traveled from different corners of the globe to the part of this gathering. So once again, thank you all.
Thank you. Here we conclude the inaugural session. Take a tea break and enjoy some refreshments. Next session will start at 12 p.m. in the same venue. Arabic students are requested to be present in the seminar hall where Muhammad Alwar's session is on within a few moments. All the other students should assemble here in the college auditorium at 12 p.m. to listen to Dr. Lijesh B.L.'s keynote address. Thank you.